मिनिस्टर कितें डिस्कशन जालें? आमचे जल जीवन मिशन म्हणून एक आमचे कॉन्फरन्स आशिल्लें. दी कॉन्फरन्स वॉज अटेंडेड बाय ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री अँड हेडेड बाय C.R. Patil, the Honorable Central Minister for Jal Jeevan Mission, Jal Shakti. हे कॉन्फरन्स अशें आशिल्लें की आमचे रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. वी मस्ट क्रिएट अ इन्फ्रास्ट्रक्चर सो दॅट दी रुरल पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री शुड नॉट फेस shortage of drinking water. And once we create the infrastructure, we must hand it over to Sthanik Swaraj Sanstha. The local self-government should run it. These were the guidelines. But when we were just comparing the infrastructures all across the country, Goa was the first state which has surpassed all the targets. आमच्या गोयच्या दृष्टिकोनांतल्यान एक बरी गजाल म्हणजेच आमच्या विलेजींनी पसून ज्या प्रमाणात आम्ही नेटवर्क केल्लो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड केल्लो आसा, आनी द वे वी कंज्यूम दी वॉटर, रेस्ट ऑफ द कंट्री दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट 55 liters per day per person, but we have catered to 150 liters per day per person. So we are 3 times more than the across the country nationwide. We are हातून भितर we have asked for certain funds. Now the new upcoming initiatives of my department is we are trying to get all the digital metering. म्हणजे आमकां खंय म्हणजे उदक पसून बंद करपाचें आसा चालू करपाक instantly real time basis we will come to know that whether in my flat or in my house if the water is flowing in my absence also you will be able to read your readings whether your taps are on. All such things innovative ideas that we are going to place. Again, we have placed our proposal for changing the old 40, 50, 60 years old pipeline with a new pipeline. So, आमची proposal दिल्ली आसा for changing all such pipelines. We would need something around 2,000 crores. आमी एक equity मागिल्ली आसा म्हणजे with equal contributions if we can take this ahead, we will be able to give water to all the villages, all the urban areas, all the commercial projects. बाकीचे सगळ्यांक आमकां दिवचे पडटले मेळटले in another 3 months time. Right now आमी जे 24 hours उदक दिता ते 26% of our population आमी 100% म्हणजे 24 hours उदक दिता म्हणजे दिसाचे 24 तास 7/7 into 24 हे दितात. In another 6 months time this will increase to 40%. In another 1 year's time we should be able to give water to all the population about more than 12 hours per day. So this is our target and we as of today आमकां जर फॅसिलिटी आमचे स्टोरेज आसा 1-2 दिसांची जाल्यार आमकां 24 hours मेळपाक शकता. In Goa what we anticipate and what we expect that आमच्या नळाक 24 वरां उदक येता तेन्ना 24 वरां म्हणटा आमचे स्टोरेज पळयना. वी आर ट्रायंग टू अचीव दॅट ऑल्सो. सो मिनिस्ट्रीनी आमकां पॉझिटिव्ह सिग्नल्स दिल्ले आसात फॉर वी हॅव प्लेस्ड बिफोर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू ट्रीट गोवा एज अ मॉडेल स्टेट विथ ऑल द इन्फ्रास्ट्रक्चर. गोवा एक जर मॉडेल स्टेट जालें जर जाय दॅट एक्झाम्पल कॅन बी पिक्ड अप बाय द अदर स्टेट्स. सर थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.